Now we see the other special function, unit step function, or another name is Heaviside's unit function. Generally, this Heaviside function is denoted by capital H. It is denoted by u of t minus a or capital H t minus a, and it is defined as h of t minus a is equal to 0 for t less than a and is equal to 1 for t greater than a. That means whole interval 0 to infinity సేమ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వలేదమ్మా. 0 to infinity ఏ దగ్గర కట్ అవుతుంటే లెస్ దెన్ టీ ఏకి వచ్చేసి 0, గ్రేటర్ దెన్ ఏకి వచ్చేసి 1గా డిఫైన్ అవుతుందంట. దెన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. ప్రూవ్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ లైక్ దిస్. ప్రూవ్ దట్ ఎల్ ఆఫ్ హెచ్ టీ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎస్ బై ఎస్. See the solution. Laplace of h of t minus a is equal to integral 0 to infinity. ఇక్కడ L of f of t ఉంటే ఇక్కడ f of t ఉంటుందమ్మా. సో ఇక్కడ h ఫంక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి లాప్లాస్ డెఫినిషన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st this function dt. Now see this one. The limits are 0 to infinity, 0 to infinity. But h is defined not unique in 0 to infinity. ఏ వరకు ఒక వాల్యూ, ఏ తర్వాత ఒక వాల్యూ ఇచ్చినారు కాబట్టి ఇక్కడ హౌ కెన్ వీ రైట్ ఇట్? స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఇంటూ 2 ways. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ a to infinity. ఓకేమ్మా. ఇంటిగ్రల్ 0 to a మీన్స్ t వాల్యూ less than a, 0 to a less than a. Similarly here this is a to infinity greater than a. So for t less than a, what is h of t minus a? 0. So in the first interval, this interval h t minus a defined as 0. Now it can be written as this is 0 into something is 0 plus in this interval, that means for t value greater than a, this function is defined as 1. Now write 1 in the place of h t minus a in this interval. Now the first term become 0. The first term becomes 0. Second one is e power minus st dt. E power minus st dt integral e power minus st dt is e power minus st by minus s. E power minus st by minus s. But limits from a to infinity. Now substitute infinity, upper limit, this integral value, upper limit infinity. In place of t, e power minus infinity means 0. So for upper limit the value is 0 minus what is lower limit? A. In place of t you put a. It becomes e power minus sa by minus s. Here minus into minus plus kabatti it becomes e power minus sa by s, which is the required result. So this is the definition. Heaviside's unit step function or Heaviside's unit function or unit step function. H of t minus a defined like this. So Laplace transform of this function is integral 0 to infinity e power minus st function into dt. ఈ ఇంటర్వెల్ 2 ఇంటర్వెల్స్గా డివైడ్ అయింది కాబట్టి 0 to a ఒకటి ప్లస్ a to infinity. In this interval function is 0, first one, and in this interval function is 1. Substitute. Only we get this integral only. E power minus st dt is e power minus st by s. Apply the limit. For infinity it is 0. For a, this is the second term. We get the required result. Now, okay ma, till now we learned about Laplace transform. Laplace transform means L of f of t. Now we go to the reverse topic, that is inverse Laplace transform. First we see the definition of inverse Laplace transform. Suppose if f of s is Laplace transform of f of t, then f of t is called inverse Laplace transform of f of s, and it is denoted by L inverse f of s. That is f of t is equal to L inverse f of s. This f of t is called inverse Laplace transform of f of s. See ma, up to last classes we know this one. L of f of t is f of s. F of s is called Laplace of f of t. ఇప్పుడు రివర్స్ ఈ ఎల్ని ఆ సైడ్ పంపించండి. ఎల్ ఇన్వర్స్ అయిపోతుంది, రెండో సైడ్కి వెళ్తుంది కాబట్టి. నా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. నా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్.
ఓకేమా, రివర్స్ ప్రాసెస్ అంతే. హియర్ L ఇన్వర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆపరేటర్ బట్ నాట్ రెసిప్రోకల్. అంటే 1/L అని కాదు, అక్కడ L inverse is called inverse Laplace transform operator. Now we see one example. If L of e power at is equal to 1 by s minus a, then this e power at is equal to L ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తున్నాం, L inverse 1 by s minus a. అంటే L inverse 1 by s minus a is equal to e power at. ఇక్కడ మీకు విషయం చెప్పాలమ్మా, లాప్లాస్ వచ్చేసి t ఫంక్షన్కి ఉంటుంది, ఆన్సర్ ఎస్లో ఉంటుంది. అందుకే L of f of t is equal to f of s అన్నాం. అంటే లాప్లాస్ ఓన్లీ t టర్మ్స్కి మాత్రమే అప్లై చేస్తాం. బట్ హియర్ L ఇన్వర్స్ వచ్చేసి s టర్మ్స్కి అప్లై చేస్తాం, ఆన్సర్ టీలో ఉండాలి. చూసారా, L ఇన్వర్స్ వచ్చి s ఫంక్షన్కి అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ టీలో ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుంది లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఫంక్షన్ అయితే ఆన్సర్ ఎస్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు దానికి రివర్స్, L ఇన్వర్స్ ఎస్లు తీసుకుంటే ఆన్సర్ టీలో రావాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. లీనియర్ ప్రాపర్టీ. If f1s, f2s are Laplace transforms of f1t and f2t respectively, then L inverse c1 f1s plus c2 f2s is equal to c1 L inverse f1s plus c2 L inverse f2s. ఏం లేదమ్మా, ఈ కాన్స్టెంట్స్తో ఫంక్షన్స్ కానీ ఉంటే కాన్స్టెంట్స్ బయట పెట్టేసి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో సెపరేట్లీ యూ ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఫర్ దట్ ఫంక్షన్స్. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ బయట పెట్టండి, L ఇన్వర్స్ S టర్మ్స్కి అప్లై చేస్తాం. ఓకే, L ఇన్వర్స్ S టర్మ్స్కి అప్లై చేస్తాం, వేర్ C1 C2 ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, వేర్ C1 C2 ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. నా దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Now we see the sum formulae for these functions. Just you remember Laplace transform for t functions. t టర్మ్స్కి లాప్లాస్ అప్లై చేస్తాము, ఆన్సర్ ఎస్లో వస్తుంది. ఇలా L of t ఫంక్షన్, L of e power at 1 by s minus a. L ఇన్వర్స్ వచ్చేసి s ఫంక్షన్స్కి అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ టీలో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు అర్థమైన విషయం, ఈ ఫార్ములా బాగా వస్తే, లాప్లాస్ ఫార్ములాస్ బాగా వస్తే ఇన్వర్స్ ఫార్ములా వచ్చేసినట్టే. దీని నుంచి ఇది రివర్స్ రాసినట్టే కదా. నో, ఇది బాగా నేర్చుకున్నారంటే ఇది వచ్చేసినట్టే. నౌ వి సీ ద సమ్ మోర్ ఫార్ములే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్.